Sicela sikwamukele indabeni zakusihlwa mbukeli igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali kanti ke ake sibheke ihamba phambili kusihlwa nje. Following a study of the judgment, the President will apply for leave to appeal against this judgment. Umengameli uCyril Ramaphosa uzodlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli sokuthi sasingekho emthethweni isinqumo sakhe sokugcoba ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Like I know gender-based violence is a big thing in the country, so I didn't want to be involved. That's why I tried to take away like the clothes because of my fingerprints and stuff. Kuzoqhubeka mhla zi-17 kwephezulu ukulalelwa kwesicelo seBail sikaBafana Mahungela nobhekene necala lokubulala uthisha obengumsubathi uChristina Sentini eGoli. We work hard. Actually, we work hard because we want to play like we work, and I think we're ready to play final. Abadlali beTS Galaxy bamagange ukuqopha umlando ngokukhala bemuke nendebe ye-calling knockout ngomgqibelo uma sebebhekene neStellenbosch FC eThekwini. Umengameli uCyril Ramaphosa uzodlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli sokuthi sasingekho emthethweni isinqumo sakhe sokugcoba ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Inkantolo ephakeme ithole ukuthi umengameli uRamaphosa akazange alandele imigudu efanele. Isinqumo siphinde sithi ke umengameli kufanele ukuthi aqoke ikomiti elizophenya ngalolu daba. Okhulumela umengameli uVincent Magwenya uthi ngesikhathi umengameli edlulisa isinqumo ingonyama uMisuzulu uzoqhubeka nesikhundla sakhe. Of the judgment, the President will apply for leave to appeal against this judgment. During the course of these legal processes, His Majesty King Misuzulu remains the identified heir to the throne. Continue working for the unity of Ubukhosi BakwaZulu and to prioritize the interest of His Majesty's subjects. It is vital that all due processes are allowed to reach their natural conclusion without inflaming tensions. Osomlando kanye nongoti bezamasiko bathi yize inkantolo ephakeme yasePitoli ikhipha isinqumo ngokugcotshwa kwengonyama yesizwe samaZulu, indlu iyona okufanele ukusihlale phansi iqhamuke nesisombululo salolu daba. Osomlando bathi eminyakeni edlule umbuso kaZulu othathwa ngejozi njengoba kwenzeka kwilembe uShaka esocongwa abafowabo uDingane noMhlangana. Ngalenkathi lebenze nalomthetho kade nangu uDingane naye ngaphuya linyonyobela wafika naye kwaba ngumkhonto kanjalo kwaze kwaba nalento yasendoda kusuka iwona amakhosi lana esingathi asebenzisa amandla okwaba umkhonto ekuphatheni umbuso wakwaZulu. Kepha ngonyaka u1913 kushintshe ukwenza ngesikhathi isilo sesithupha uDinuzulu eKhothama kulandela uMaphumzana Solomon indodana yakhe encane iyayibhalwe kwincwadi yefa ngemuva ukuthi ekseni kwakubekwe indodana yakhe endala uPhilip. Osomlando bathi lena ngenye yeindlela engadalanga ukuchitheka kwegazi ngemuva kombango ukuze kususeke ukudideka kwabaningi. Akhizinkulu ake ithobe ibuke ukuthi konakala kuphi bese kuthi masiqala investigation kufanele ithuba lonke bonke abathintekayo ukuthi bayifake imbono yabo. Siyakhumbula ukuthi isitifiketi sinama-benefit isilo ngoba sigadwa njena sigadwa ngenxa lesi sitifiketi lesi imikhosi yomhlanga ngoba ichaswa njena ichaswa ngenxa lesi sitifiketi lesi okuchaza ukuthi makusazoba nalo mdosiswane enkantolo. Umengameli uCyril Ramaphosa unxusa ukuthi kube khona ukuthula esizweni samaZulu nasendlunkulu. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Lihlehliselwe umhla zi-18 kwephezulu icala lamadoda amahlanu asolwa ngokubulala igebengu eziyisikhombisa eDiepsloot enyakatho yeGoli. Umbuso uthi imininingwane yabasolwa abane kuphela esaqinisekisiwe. Umphakathi waseDiepsloot usukhathele umzolaboya kanye nokudembesela kwabomthetho. Izakhamuzi zakuleli lokishi zibhikishe ngaphandle kwenkantolo yemanje yaseRandburg zifuna kudedele laba baboshiwe. Izakhamuzi zithi nakuba zingahambisani nanoma yiluphi uhlobo lodlame kodwa abakwaZidlodlo bahlulekile ukwenza umsebenzi wabo wokulwisana nobugebengu.
Sina umphakathi sime imbuba eyi-1. Sifuna abafowethu baphume. Sidiniwe kunini abantu esibathanda, abantu bebe-innocent, abantu bebesiphila nabo, abantu bebesebenzela abantwana babo abasekho namhlanje icrime yaseDipsloot. Abantwana baseke bangena abazali ngendaba abantu baseDipsloot ekudala sabukhalala semba. Kubukeka sengathi umphakathi kuzofanele ulinde isikhashana ukuze kufakwe isicelo sebhayili njengoba kusazoqinisekiswa ikheli lomunye wabasolwa nje mhla ziyi-18 kwephezulu. Leli icala lizodluliselwa kwenye inkantolo, leyo nkantolo yobisinqumo ukuthi sizolalelwa nini isicelo sebhayili. Lokhu akuzange kwehle kahle kulezi zakhamuzi kanye nakowesifazana nomyeni osazohlala esitokisini. Angiphatheki kahle ngoba la ngikhona anginamandla, angiyazi nokuthi ngizothini ngoba manje indoda ayivalele lapha abantwana nabo manje abasekho right engqondweni. We are a bit disappointed about the postponement of this particular case because the hopes was that we'll be taking these guys home today. Abaholi bomphakathi bathi uhulumeni kufanele abambe iqhaza eDipsloot futhi abeke nophiko lonogada oluzoyibheka le ndawo. Kuzoqhubeka mhla ziyi-18 kwephezulu ukulalelwa kwesicelo sebhayili sebhunga leminyaka engu-20 elisolwa ngokubulala uthisha owabe engumsubathi uKirsten Clayton esentini eGoli. Namhlanje ubafana amahungela ubevele enkantolo yeMantshi yase-Alexandra nalapho kwengezwe khona amacala amabili amasha elokudlengula nelokubamba inkunzi phezulu kwelokubulala ngesihluku. Lo mfundi oneminyaka engama-21 ungene enkantolo eboshwe ngamaketanga nokuyinto engehlanga kahle kummeli wakhe. Ube esephoqa enkantolo ke ukuthi emkhulule kwazise akasona isigebengu esinodlame. On the first day when my client appeared on the 28th, Lake Isles. On the 5th he appeared, Lake Isles. Today he can come out of the box and stand here, Your Worship, for the court to observe that he is still in Lake Isles. Ngakolunye uhlangothi umbuso ubuhlomile njengoba uthwese umahungela amacala amathathu okubalwa kuwo elokubamba inkunzi, ukubulala kanye nokudlwengula. Ngokwemfanekiso eyaqoshwa ngosuku okwabulawa ngalo uClayton, umahungela wabonakala emlandela lothisha. Ngaphezu kwalokhu imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu itshengisa ukuthi wakinywa isidumbu sakhe satholwa sinqunu. I realized that the person is dead, and on top of that, it's a white person and it's a lady. So I didn't want to be involved because I know there's gender-based violence in the country and stuff. Yeah. Like, I come from Nazareth. Like, I always see people beating up their girlfriends, their wives and stuff. Like, I know gender-based violence is a big thing in the country. So I didn't want to be involved. That's why I tried to take away like the clothes because of my fingerprints and stuff. Umasako wenze izinsolo zokuthi amaphoyisa amtitinya umsolwa ukuze avume icala. Kulindeleke ukuthi ke ukulalelwa kwesicelo sebhayili kuphothulwe ngesonto elizayo. Iqembu iIFP likholelwa ukuthi iNingizimu Afrika isenethuba elihle lokuphuma kulokho kuyinselelo eyibhekene nezwe uma nje kuzobekwa ubuholo obufanele. Lokhu kudalulwe umengameli weqembu uVelenkosini Hlabisa njengoba iNkatha Freedom Party biphothula nje umhlangano wayo weyinsuku ezimbili wenqubomgomo namhlanje empangeni. Uphindeke waqagula nokuthi njengamanje basesimene esihle sokuthi bathathe intambo kuhulumeni ophethe. Ngemuva kwesingxoxo esijulile zezisuku ezimbili, iIFP ithi ayingabazi ukuthi ikwazile ukuqhamuka nemigomo engaxazulula izinkinga ezikhungethe lelizwe. Bekuyingqungquthela ke yokuqala lena yenqubomgomo ngemuva kweminyaka eyi-15. Iqembu lithi belimatasa lilungisa izinkinga zalo kulandela izinkinga ezadalwa ukusungulwa kweqembu iNational Freedom Party ngo-2011. Manje izinkomba ke zithi leli qembu liyadlondlobala. Entering the most critical period of campaigning and mobilization. This is where the real work begins. We have placed ourselves in a strategic position to bring the fundamental change that South Africa needs. We are ready as IFP to govern.
Izingxoxo zenqubomgomo yeqembu besigxileke ezinkingeni ke ezikhungethe izwe ekubalwa kuzo udaba lukagesi, ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokulethwa kwezidingo zomphakathi. Iqembu lithi makube nesinguquko emkhakheni yezemfundo, ezempilo phakathi kokunye. The IFP supports the universal health access, but the National Health Insurance Bill in its form is rejected by the IFP because the NHI bill is a recipe for disaster for our health sector in South Africa. Uhlabisa uthi ke lenqubomgomo yeqembu izokusetshenziswa uma sekuhlanganiswa usomqulo wezithembiso zokhetho lwangonyaka ozayo. I-ANC KwaZulu-Natal sikhombe indlela ikhansela kumasipala waseMzumbe uSibonelo Maphumulo ngenxa yokungayiphathi kahle. uMaphumulo obebuye abe ngusomlomo kumasipala wamiswa emsebenzini ngoNcwaba njengoba kwasungulwa isigcawu sokuqondisa igwegwe malungana nezinsolo zokuthi usebenzisana neqembu eliphikisayo. You got someone who was no longer controlling himself, who was controlled by outside forces, whom you can see that those outside forces' interest was to capture Maphumulo so that they use him to capture Umzumbe municipality to serve their interests. Then there's no member. Any member of the ANC who would decampaign the ANC would be subjected to a disciplinary process of the ANC and will leave no stone unturned. As we go to elections, but we don't say we suppress internal debate, we suppress constructive criticism. Phezulu kweinkulungwane eziyishumi amaphoyisa amasha asephothule uqeqesho lwawo azosatshalaliswa kuzwelonke njengoba kuzoqala isikhathi samaholide kaZibandlela. Isibalo esikhulu ke sawo sojutshwa esifundazweni iWestern Cape. Commissioner will be given 2,600 at the end of the day, according to his and management kind of deployment, that will happen. As I've said to you, that we do deploy according to the weight of the crime. Those areas that you're talking about, they have a lot of weight of the crime, and accordingly, National Commission, Provincial Commissioner and their management, they will see how to deploy those people. Uhulumeni uthi ukuthuthukiswa komthethosivivinywa wemngcele eZimbabwe kuzosiza ukuqeda izinselele emngceleni ephakathi kwalamazwe womabili. Izikhulu zemngcele zakuleli zibambe ingxoxo nezikhulu zaseZimbabwe ezizothatha izinsuku ezintathu. Umngcele wakuleli neZimbabwe sekuyisikhathi kunombango abangena kuleli ke ngokungemthetho emngceleni eyahlukene. Izimpahla ezingekho emthethweni nazo ziyashushumbiswa kuleli. We have a collective responsibility in terms of the prevention of illegal activities across our ports of entry, as well as the border law enforcement area, such as issues of illegal migration, any kind of smuggling, human trafficking, and all kinds of cross-border crimes. IHarare ke isohlelweni lokuthuthukisa umthethosivivinywa weziphathimandla ukusungula izikhulu zemngcele. Lo mbono ke waphakanyiswa ngo-2013 kodwa awuzange uphumelele. Umengameli ke okhona njengamanje uphinde wawethula ngo-2021. To date, we have been able to look at our proposed bill, and we are hoping that after benchmarking, our lawyers will be able to put it together and present it to Parliament. uDube uphinde wadingida udaba lwezingane ezatholwa emva kokuvinjwa kwamabhasi angama-42 emasontweni amabili edlule. Then to be happy to see me coming back home and say we have got the answer to form Zimbabwe Border Post Authority. Izingxoxo phakathi kwalamazwe amabili zibanjwe lisithe zizophothulwa ngokuvakashela imingcele ilibombo kusukela kusasa nangoLwesihlanu. Ikomiti lasePhalamende elibhekela ukusebenza kweinkampani ngamabhizinisi ombuso lithi lizophoqa ungqongqoshe walomnyango uPravin Gordhan ukuba azovela phambi kwalo azodalula imininingwane ngokuthengiswa kwezabelo ngamaphesenti angama-50 nomuvo enkampani yezindiza iSouth African Airways. Ifuna amaxwebhu enkampani ezazikhethiwe kunye nesivumelwano sokuthengwa.
Oku kusemva kokuba owayefudula engumlawuli jikelele uKhathatso Tlhakudi enze izityholo zokuba uTakatso Consortium zange abe koluluhlu. Waleka ngelithi akanayo imali kunye nobunganga bokwenza lo msebenzi. Kodwa uGordhan umekwe lokuba esisivumelwano sesona silungileyo. This transaction is shrouded in secrecy, Chairperson. And of course, one version being we have the version of the former DG, insofar as what could be contained in the two documents which the minister is reluctant to share with the committee. Sele kusisithuba esingaphezu konyaka ikomiti iphanda ezi zityholo. Kodwa unanamhla ithi ayinabungqina obuxhasa esi sivumelwano. We have seen a minister who has an arrogance that I can't explain, and a minister that has treated this committee with disdain. Amanye amalungu aphakamise ukusekwa kwekomiti yethutyana iphande esi sivumelwano. Kodwa amanye athi mabaqale basebenzise onke amandla abo abawanikwa ngumgaqo siseko. We cannot just go to that committee without having gone to that. Ngokomthetho olawula amaqithiqithi amalungu epalamente ukuba emva komsila wengwe ikomiti ayiwafumenanga amaxwebhu oko iyakuba kukwaphulwa komthetho. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC epalamente eKapa. Umndeni womculi ongasekho ubulelwa mkutukana waziwa ngelika Zahara usumemezele ukuthi uZahara uzofihlwa mhla zingama-23 kwephezulu eMonti. uZahara ushone ngomsomluko emva kokugula isikhashana. Undunankulu wase-Eastern Cape uholeke ithimba leyithunywa ikahulumeni ukuyobhonga emswaneni ekhaya likaMkutukana ePhumlani. Selelo mngcwabo ayaqhuba kulindeleke umzimba kaZahara agaleleke eMonti ngomgqibelo. Usapho lwakhe luthi alisoli into ngokubhubha kwakhe. Thina silusapho sazi intombi yethu ibingaphilanga, ibilele esibhedlele ngokungaphili. Akanga sive into ke ithi kukho into enecala singokungaphili kwayo. Siyifamily ezbe ireport yogqirha. Into siyaziyo nje ukuba bengaphilanga. Uba kunayo enye into asiyazi thina, sazi into ba intombi yethu ibingaphilanga and isakhambe empilweni ekungaphilini kwayo. Ukanti urhulumente wephondo uye wazibophelele kumnikeni umngcwabo oza kumfanela. Thina singurhulumente sibambisene nomasipala nale family sizawuqinisekisa uba umngcwabo kabulelwa ngumngcwabo ozawukwazi ukuthi bonke abantu abazawusuka kwindawo ngendawo abazawuza apha bazawuba bezi-tourist xa befika beBuffalo City bagcwalise ihotel. Lo mngcwabo lowo siwunika uzuko nembeko. Ngomso kuza kubanjwa inkonzo yesikhumbuzo kutyalike iRhema Bible Church eRhawutini. Abongile Yankisa kwiindaba ze-SABC ePhumlani ngaphandle kwaseMonti. Abadlali be-TS Galaxy bamagange uqopha umlando ngokukhala bemuke nendebe ye-Carling Knockouts ngomgqibelo uma sebebhekene neStellenbosch FC eThekwini. Umdlalo wamanqamo ngomgqibelo emqhudelwaneni we-Carling Knockout ubandakanya amaqembu amabili angenabo abalandeli abaningi. I-TS Galaxy iyona ebukeka ifike kanzima kwamanqamo njengoba idlule kuMamelodi Sundowns yaphinde yaguqisa namaZulu nje. Yize iStellenbosch FC yenze kahle ngenkathi ebhekene omabili amaqembu e-league. I-TS Galaxy ithi kungenzeka noma yini kwamanqamo. We work hard. Actually, we work hard because we want to play like we work. And I think we're ready to play final. We want to enjoy every second. We want to enjoy in the games. Futhi nakubi iqembu le-TS Galaxy lango-2019 lanqoba umqhudelwano we-Nedbank Cup elamanje lifuna ukuqopha owalo umlando. A group that won the Nedbank Cup in 2019, none of the players are here. It's a whole new squad, whole new players, technical team, coaches, everyone. It's just like the management going down that are still there. So it's a totally different group. We have our goals and aspirations that we want to achieve. Kusenjalo
umgadlo semkanjubomvu Bernard Park owalimala ngenkathi bedlala neMamelodi Sundowns ngoMfumfu useqalile ukuyilolonga kancane kanti kulindeleke ukuthi aqale ukuyilolonga neqembu ngoMasingana. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu noThini Ntshiza. Ngikubingelele umbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ke sibethe sime kanjani ke sikhona ke leza imvula ezingatheni yamthelana nawo ke lo amoya obandayo kakhulu ngempela masibheke laphana kwelika Mthaniya ngaphinde futhi silindele ke nje leza imvula ezinamandla ethanda ukuthi iqinise kakhulu ngempela laphana eBulukwane kuya nase Pretoria. Kanti ke kusasa ngaphinde futhi silindele ke nje leza imvula ezinamandla ethanda ukuthi iqinise kakhulu ngempela esifundazweni iFree State koBloemfontein kuyana kanjalo eMahikeng kanti ngaphinde futhi silindele ke nje la yankungu ke ekhasa phansi kakhulu ngempela ikudla laphana ko Eastern Cape koGqeberha. Kanti ke isixwayiso sethu ke sakusasa siphuma lapha no South African Weather Service sime kanje ukhona ke lo amoya kuvunguza ngamandla ongadala wona kumlilo wamadlelo eAppington ngaphinde futhi kulindele ke nalo kwakuduma kubunobungozi kakhulu ngempela ko Bloemfontein ko Free State. Kanti ke amazinga ethu okushisa kusihlwa ame kanje thanda ukuthi nje lipholeke izulu kakhulu ngempela koKapa lodumo singawulindela nje u14 kanti ke nase Appington u14 eGoli Soweto kandonga ziyaduma lifudumele ngo17 liyashisa ke laphana ebusuku namhlanje likhahlele singubo koMusina ngo22 kanti ke leRismith u15 eMgungundlovu u16 eThekwini likhahlele singubo ke ngempela ngo19 kanti ke Gqeberha lithanda ukuthi nje lipholeke ngo16 kanti ke kusasa lifudumele ke Kapa lodumo ngo24 shise njalo ke laphana ko Appington ngo34 liyashisa ke nalaphana ko Vryburg ngo33 kanti ke eGoli koSoweto kandonga ziyaduma limi nje ku25 eMusina liyashisa ngo32 kanti ke eMelo lithanda ukuthi nje lifudumale ke ngo25 kanti ke leRismith u22 lithanda ukuthi nje lipholeke eMgungundlovu ngo19 kanti ke Richards Bay u25 masibheke nje laphana eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u23 lithanda ukuthi nje lifudumale ke naseGqeberha ngo21 Ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zakusihlwa kusasa bakhona kuza kwethu ngolimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.